evangelist Mwapaba, and watching Ebakumasi 104.1 FM. Good morning, DJ Prince. I don't want Pumbo Kodia. The boy, you know, at the Qua after me, and I'm also fantastic. I'm doing great by grace. Fantastic. I know what you two shy. I'm more than a sem and a soon Kumasimania Santimania, and then so, and I may have done once I become in Sabu. Mr. Sam, and yes, some of the brain, it's if you're a leader, so I'll be to Yakama and say, Atiana. DJ Prince, that's it. Last week, I became near Mammy and son. A two unipe beer, a would and then so about the don't know. Ye baby snya, and I say, when you say, they may bought a piece of work or pa. Efa Christianity and marketing. Christianity and marketing. Nyamasone edwadi. And then no to say e come here say nipa bebre attention. E yakwa akogina say okwa asori a etwa say osofo difo ana nipa bia oso wo nyamdwuma no. Oton bibi di ma wo ansa na wanya nsankyere ne. Na Bible num so ye na wura bi Kristo a oye Onyankopon ba no ode na som ni besi wo esuafo edi na chi tete en Kristo fo papa no e pa to na so omoton niema e won sorry ansa na onipa nya miracle ansa na nyame asa obi yade no mo gini pesika e ye consultation fee dene me besa mi bi ni padwin na se wutu na mo akoba bi e ye bonyame din onipa bi a wose nyame ese wonye na dwuma sa wokọ ne nten ne wodi kan jiusika ana woton bibi ma before say obebo mpa ya mawa ana obeka nyame ase ma kire wa womu ani ada ho womu se de Bible ka ne di nipa bi so a Bible se nipa bi awiewio mo be wura nyam so mu di twase ti se nipa ya vigilant so mo ni da ho emma nipa ni da ho papa visit awie brem ne wo evangelist Yohanetechi and I would say, and so now we prepare. You bound when you soon for Onyankopon bo so ne asase ye de wasem na bre wiase na me enso kasa de wose ye nko wiase nko kansempa fa kira bodie nya de ogedie no de mo na sunti abakuma se FM and I'm born to be a winner motos ne abofo ya da woro ma say ye de kokobon krans e bring am so for sabe ye ni de beta ho na obi woni munyamu a ya nya yiraba na me enso kasa na beti fonti ase de wia ye beda wase ho nkonkron we ni asere odimuti amen. That you for another day, Onyankopon asema me ne mo beka ne say Christianity and marketing. Nyamsom en edwadi ana eniema ton. Esase da ben. Di enti na ne wiase se say nyamsom free. Onyankopon ba Kristo so. Na e kame e say ye de ko wura eniemam wonam fam niema bia nipa bi ayo o wutie me a wo pe me akọ Bible num Onyankopon the Holy Bible no he na wodifu obi osofo obi ewurade akọ obi aton bibi ma obi ansana onya yaresa ehi no obi kom odifu obi osofo obi ananyame nipa bi a sa omwa no ewo mpaibom efutuo mu na me pat otue sika ansana ohu ni pakro se say e kamie say Ghana ewiase nyina na me o Ghana nti e de masam ni gira Ghana ha Africa dan sem video bi na me hwe osofo bi a ofre nyame e wo fon so ofre Nyankopon oba bi aba na sori ana wafre Nyankopon se oba ne problem nti dia on fan onyama no ana oni Nyankopon di nkomo ofon so na nipa guo boy ensem Africa here en China ne ti South Africa dimfo bi ma nipa we grass ewura e pata no pay bi mi aba only Jesus Christ ni din ni nasem betimi age wo kwa en twudi ense ayimu en fa wudi ense nkuto sofo bi nku a wadi pesika ensuo bi asofo de ne sticker ata na woni picture bo ho mofre bi a sofo bi picture dem e pato enyim kwa bra wotie twamamum na wodi bone na dem se Christianity and marketing yamsom ne enema ton me sama no okay Deuteronomy chapter number 11
na onyankopon na Moses so eka asem bi Deuteronomy 11:18 na wase Deuteronomy chapter 11 verse 18 ese se wo sue nyankopon asem yi etifi ase sabere aya bere twase nipa ehwehwe Bible mu na yebo modin se only the Bible ka enima Bible kire eni bedi ekire ma wadwu mu ntide sue nyame asem mo mo nima kenkan mo mompaye obi eyame ya to Bible so won kan da na ye wo teacher beberebe wo a omo kire nkura de but onu teacher no so nyame asem mfa yehu obi akọ asori 10 years no to Bible da e bottom scam to obi da obi ti aso dem oni Bible so kura fom yenu sa nipa yi behave yakọ Deuteronomy chapter 11 verse 18 was say enti mumfa nsem nsie makoma mu mensama meka no pa minu aba da bia wo hwem uti mi firi abrante sese nyamso no bonsam ani abre ana odi fake fo bebre abegum ti ne bebre cassette ya Christianity but me patron this out etwa san nsema meken wodi si wakoma mu yie na fire nsenkyerene mane nka wutrim dwen ho no pa nya wia me se eniema ton esase dabai aka ne no so obi ko difo ho na o problem no na samo koto ni mu Bible mu ne wo bebrebe o ka First Samuel chapter 9 verse number 9 First Samuel 9:9 papa bi enwan yirai na wo soma ne ba se omko hwenwan no omko hwenwan no ma hunwan no ndi abrante abi afa no so ndi o ka kira akro ka no se da bi enwan no o ma yira ndi sabre yem kofie na tetenu mu obi ko sofo odifo ho a na ye kokai nyankopon ti mu adwene e kopetwe nyame adwene de nyame pene ni ompe the First Samuel chapter 9 verse 9 tetenu ni ye ko adifo ne asofo ne asempakafo First Samuel chapter number 9 verse 9 was it akane no Israel se obi rikobuso nyankopon ho ade a okase mommara mayam ko odihunufo ne nkyɛn na de ne ofren odifo no akane no ofren odihunufo tititi birem ne ko adifo nkyɛn ekobusa nyame ho asɛm nanso ɛna de wo ko osofo ho a disa wudi kan edi number take it na wudue sika ma ne sofo anane yire anane nkura ansa do ko ho no e ba to kumasi asofo sofo bia wo ye counseling enya bebereka because enya bebereka eni baburu eya adwen no dididi nti me pa to asofo mo mutu na mo pe bibia tene die bi mo pe bibia ho no se nyame amwo wa papa osofo sticker ni nku ni semina ni nsu a woton enye wo nkwan anopa mi say nyamsom ne eya dan adeton Yesu kana Mark chapter number 15 verse 16 verse 15 say yenko wiase ko kansempa kira bode na dia asofo no nko wiase ko kan the gospel message repentance message don't come Matthew chapter 3 verse 1 John the Baptist the first evangelist in the New Testament all preacher was sending pants sanya kene na was saying na be Matthew chapter 4 verse 17 Jesus see yen sachara yake na was saying na be and na sofo motivational words betonkun ne obi product obekoni asisen table so si asore pronoun obi fra sorry ba so kodi dwa meni aba enkwatie ni mo di ene kumase mo mete kumase titiru asante reje e pa jo se nyame amwo wa oyere nteme mo wo ne mo wo kira ha ebire bi duye 2 Kings 17:13 2 Kings 17:13 na onyankopon na onamadifo so ye niema bi na die ni nyame no madifo so ye anopa mi se nyamso no nipa bi sa ya ankasa nipa bi say Christianity na omuntimi nse nyamedwuma na mum adadi ache no omunyuma bedadi obadwumba tie me akoto so fu papa na di hu ho se obenya peace of mind se wonya adwamamo wonya ansanom wonya krono asisie bayiguro woni no kura ma ukun wo yere e ba to so fu papa di hu ni enye hu na 2 Kings 17:13 no na ewrade nam na difo nyina ni adehunufo nyina so di Israel ni Yuda adanse se
monsa ni mfiri makwambone so na munne membra nsam ene masade so detetebere no enka difo bo oman kokko sa oman no omo ye bone a omo ntene no mmedi nyankopon asem so nenso na difo de me ba taw business omo bo ntene asofo ne nyesika ma chew se babu na obi ko difo ona wo de opɛ kɔma na wan fa hwe anko a on charge o ene bi twabo o ha we de 3 million o ha we de 2 million this Did Prince? Or how be an idea? So for be a listing. The Patomania, Chris of War. Or we have one summer to the four, or Mobile William Sumu, almost saying Uncle Posso. Then so on your minute, ma didn't know pay, or party in a cement too for. Now, so we pass on the beat, or come Pabo baby. Now, so for the say, yes, I will turn the product. And son, when you're here, the Pato on free or party, no one knew. Now, killing me to be been a dinner year to one. Is that? Obo ade ne ba the Messiah the Anabi the Christo the me din titles baby Yesu ba ye me pa cho wan osan ya de jiska obu across kofi ko dia dance ye ban fa camera nsi obi aso Yesu ti Messiah de omo obi ante ade ne ne de ye pese wu so waben a ye testimony ba bebere anopa me say mo ni no na mo adwum nte na twetwe ba aburu mu de nsofo bi ni mo ye ndi kings ne say na yekọ adifo ho eko busansam a onyame aka ne mara na sede adifo ne asofo ne de mo man no ne ba bu bonsam bi so nipa bi mu kọ hwe adifo na ebre ne nti mintimi nka ni nyina ba yim kakra bi okay, 1 Samuel chapter number 9 abrante bi efe ne so omo kọ adifo efe ne Samuel ho na yan hwehwe se omuduru hono Samuel mo mutua consultation fee ansana omuhu Samuel ana ade ne de consultation wan na ko consult no onyankopon ye tueska ansanya ho na de mani abre na metu ni pafo kuma se fo ma mu wodum woni na madifo atorofo so brebi ba be wo you can't dodge death ultimate dodge wo so for now o to bibia ma se be bo ho ban wo ma ka wo bia se wo ma nsu bia twale no se wan dwena nye di nyame pa wo bewu bi se sofo no bewu 1 Samuel chapter number 9 verse number 7 was na so ka che na bofra no say hwe ye kwa edie ne ye de be kwa koma oberema tio omu ko nyame di for Samuel ho ana so e ka che na kra ne say na say ye kwa edie kwa ne de be ma onyankopon nipa ana na pan wasan we ye yadiem na ayede biara so eni ye ho na bofra ne bu aso say hwe me kura getamna abupen na mu baako na me de be ma onyankopon nipa no na wa kire ye kwan tio omo na ekọ no mo se kwa ye be ma nyame nipa ne bibi enye nyame nipa na e charge no ndi se Samuel omo kwan no na bofra ne kura sika bi of course nyame nipa je nan ade me ba to so okọ no na hwe nkura na enka me pa to omusa no hwe ne de me se sofu bi wo twabo bo obi kura wo de sofu bi ka anopa me se a Christopher no kwafo mama ya nsori anka no kola nkire nipa